kitu inaitwa God's timing. God's timing. Ama kama unataka kusikia neno yenye ina back our day ni Ecclesiastes 3 verses 11. Ecclesiastes 3 verses 11. Hey, leo ni kuokoka mpaka uko na Bible verse. Mpaka tuko na Bible verse za kuanzia siku ya leo. Yes sir. So Ecclesiastes 3:11 inasema he hath made everything beautiful in his time. He hath made everything beautiful in his time. Yes. Manzena feel so inspired by that. Yani niko na mambwembo kwanza na hiyo story. Vitu zimekuwa beautiful in their time. Exactly. Vitu zinakuwa beautiful in their own time. Wagusie tu kwanza. Awesome. Nijipange na kimbwembo, nijipange na nini monologues. Hapo sawa. So right about now nataka niwachezee Upendo Wako by Timam Evans. Welcome to the Quorum Show. Tafadhali tulole pale Instagram. Yes. Check us out kwa TikTok, kwa Twitter, everywhere. Yes. At the Quorum Show. Na tumeanza kuthread. We are threading. Yo thread kwanza ndio nataka unielezee pole kwa umakini. Yes. Yo tunakuja. Yes. We are threading at the Quorum Show. Timam Evans. Let's get it. Guy Farmer. Upendo wako Yahweh, nalolote Yahweh. Upendo wako Baba hawezi fananishwa na lolote, umejaa kote Yahweh. Upendo wako Baba hawezi fananishwa na lolote, umetanda kote Yahweh. Uliwaza ukamtuma mwana wako aje afe juu yangu, vyako vikakuwa vyangu. Ulipenda ukamtuma mwana wako aje afe juu yangu, kasort mahitaji yangu. Umeniandalia meza nile ninywe, mbele ya watesi umedai nile ninywe. Umeniandalia meza nile ninywe, mbele ya watesi umedai nile ninywe. Upendo wako Baba hawezi fananishwa na chochote, umejaa kote Yahweh. Upendo wako Baba hawezi fananishwa na lolote, umetanda kote Yahweh. Upendo wako kwangu unatisha, umenipenda zaidi ya jana, mazuri ya kwangu umesababisha, umeniepusha na laana, na ndo maana kwa streets na chachisha. Upendo wako we umevuka mipaka, na umeniandalia meza nile ninywe, mbele ya watesi umedai nile ninywe. Oh, umeniandalia meza nile ninywe, mbele ya watesi umedai nile ninywe. Upendo wako Baba hawezi fananishwa na chochote, umejaa kote Yahweh. Upendo wako Baba hawezi fananishwa na lolote, umetanda kote Yahweh. Upendo wako
sikia timamu vile anatupelekanga kwa mandhari. Timamu anakuanga timamu. Wow. Mandhari mtu wangu, ambience. Upendo wako baba. Lakini unajua hii wimbo inakumbusha mtu zile dhambi amefanya. Dhambi umefanya mtu wangu. Hiyo weekend najua ulikuwa unasikia weekend kaya 72 hours. Waze? Hey. Watu hata wakuenda kanisa jana. For real, sindio? Watu jana nilienda kanisa yetu ilikuwa quarter way. What was the problem? Nyinyi mlienda wapi? Watu walitokea wapi? Sijui watu wale, lakini kwa WhatsApp group nilikuwa naona tunaenda baby shower au tunaenda sijui nini Kamwerezo au Kamwerezos Rorashos. Watu wamefanya mambo over the weekend. Watu wamefanya mambo, wacha nikwambie. I happened to attend an event and hiyo kitu yenye unasikia ukisema God's timing. I think is one of the biggest influences for my life right now, because zile vitu nimeweza kuwa nikifanya especially over the past 1 week zimekuwa all about God connecting the dots. Yani God tu anachukua tu vitu cause mimi nilikuwa so inaitwa nini directionless, but God anaenda tu akishape akikupush hapa na pale, and that's what I mean by God's timing. Amazing. Hata mimi imagine man, hii lesson nimekuwa nikifikiria over the weekend. Over the weekend tu nimekuwa nikifikiria nilihave kusit na msi tumejuana na yeye from kitambo. So alikuwa ananikumbusha zile vitu zote mingi nimejaribu kufanya kwa hii maisha. Lakini sasa ananiambia lakini unaona sasa unazifanya ni kama si effortless. Na ulikuwa unadhania maybe ulikuwa unafanya ujinga that time, but whatever ulikuwa unafanya hiyo time unaona vile ina apply to you now. Na hiyo time ulikuwa unaangalia maisha yako uko like Mungu umeniacha mada, umeniacha. But then after in time unakuja ku understand that wow, nyewe ni pieces za puzzle zilikuwa zina fit in together. Let me go deep kidogo. Interesting because when you look at the Bible and you look at case in point Joshua's story, and when you look at that, because nilikuwa nasoma hiyo transition ya from Joshua from Moses to Joshua, and now how it affected the Israelites nini aje, the political scene of the country, of the nation, sorry, because they didn't have a country as at yet. But you realize that those guys walikuwa so in line and so in tune with the idea of God's timing that it is even shocking to me, because let me tell you, ukienda UG, mimi nishaenda UG, unapatanga a place called River Nile. Ukiingia place inaitwa Jinja. So unaona River Nile, unaona River Nile bro, River ile Nile bro, hiyo river ukiangalia hivi utasema uko Indian Ocean. Na saa hizo mnaivuka seti, mnaenda along, mnaivuka straight across, lakini kwa gari mnaenda na basi for like 10 minutes. Hujavuka hiyo mtu. Kwani Nile inakwanga kubwa. Nile inakwanga wide bro, mpaka ukiangalia hivi unaona ni kama ni ocean. Na unaambia this is just a river. So River Nile, because it's the biggest in Africa, you can imagine the size. It's like a sea. So when these guys were going now into the promised land, the entry, like where the border was in that water. Like God aliambia wase, unaona hii maji venye inakaa, hapo ndo mnapitia. Baba inatuambianga the Jordan was flooded, because it was now the Jordan. So it was flooded, imeflood, alafu mnaambia unaona hapa ndani hii maji, hapa ndio unaingia. That's where you go, trust me. Exactly. This is where you're going through. So they were told and understand the concept of God's timing. Wanaambiwa okay, consecrate yourselves, sawa, choose a certain group of people, like 6 of them who are going to be high priests. They're going to carry the ark of the covenant. They're going to go ahead of you a couple of meters. Eti msiwafuate nyuma hapa eti unaenda kama unajua ukiwa nyuma ya mtu uonangi. Lakini akiwa pale mbele kidogo ka distance unaona ngangori venye nakaa. Bana. So
Bible inatuambia those guys waliambio you have to go with the ark of the covenant into the water for you to find a way. And tunaambiwa up until the point yenye watakuwa, Bible iliwaambia instructions ilikuwa you have to put your feet in the water. Bro, wacha nikwambie, ukiangalia hivi River Nile, mtu akwambie weka mguu ndani hiyo maji, unajua tu ukiweka mguu umezama. Hakuna, siwezi. So waliambiwa up until hours wote wasita watakuwa ndani ya maji na wanaenda. Ndio njia itapatikana. And truth be told, because this story is not hyped up kama ile Red Sea. Those guys went. They had, now the interesting thing about this group of people, they had never seen a miracle. You understand? Hii mboge iko imetoka Red Sea, ikaona venye Red Sea ina partition. Hao walikuwa watoto wa wale walitoka Red Sea. Because hao watu walitoka Red Sea wali dead. Si ndio? So watu wao wanaambia manze unajua saja alipasuanga maji. Sasa pia nyinyi muingie na hiki kitu ndani ya hii maji. Muone ikipasuka. Bro, niambie kama utaingia. Mimi siwezi. Hata mimi kitu naambia wacha likasuka kuja na boat. Acha tujenge boat. Tunaweza kaa hapa siku 5 tujenge boat, si ndio? But the Bible says R7 waliaka tu mguu even ndani ya maji. The water parted. The water parted. And it became dry. Hey bro. Yani ni lazima utake your first step. Lazima ukue huoni the whole picture. Exactly. But God does see the whole picture. Exactly. God's timing. Those guys walikuwa naambia tu na God, tulieni sasa. Sasa fanyeni kitu. Yani mpaka unashindwa umse, like if it was, and that's why people muambianga sometimes do not discredit Christianity. Not religion. Christianity. Because unaweza meet na a certain person akwambia something very silly, akwambia the reason maybe uendelee is because you have never forgiven someone. Maybe umwangalie umwambie wewe sasa wewe bro badala unipatie business idea unaniambia ni forgive anko yangu. So the idea of God's timing is listening to the voice of God even when it seems like it's the most stupid thing. True. Like us on most of the times in a sounding very stupid. Because one picture yote atizunguka itao mara 7 ukiimba siku 7. Nitakufungulia. Hii ukuta inaanguka. Unamwambia hata jokes bana. Wewe kama unataka kuwa stand up comedian usijaribu na mimi. Mzee anakuambia sasa mnaenda vita. Mzee badala kupangia mageneral kupangia wase wa vita anakuambia tafuta ma praise and worship. Tafuta watu watarumbeta kwanza ujaze hapa hivi hapo mbele. So, God's timing comes when it seems like man's timing is not making sense. True. When people are saying, and it has to not make sense so that you see it's God. Because when you now make sense as a man, and you see the ideas vitu zinago ziki make sense, hawezi believe God alikuwa hapo. But when God kama sana za mtoyo akiwa 99 years. Abraham. Na ni Sarah. Sarai. So that is God's timing. Unaonaje bro? Hey bro, mimi but let me tell you if there is one lesson nimekuwa nikilearn all through the years na is na personal journey yangu na God imekuwa ikiprogress. Ni kutrust God. For and sure. I think kuna that person nilikwambia tuliketi na yeye akaanza kuniambia kunikumbusha things you have tried, the things you have done, ma startups tumeanza nini. Alikuwa ananiambia that yeye Mungu wake anakuanga a very personal God. Ananiambia that watu wengine akajaribu kuelezea hawezi elewa God wake ni mgani, lakini God wake anakamingi through each and every time 100%. So hata hiyo time alikuwa hapo kaveve kamezoza mbaya, lakini ananiambia unajua mimi Mungu wangu watu wengine hawezi understand that mimi kuna time inakuanga ni giza tupu. Mungu mwenyewe anakuja ananitoa tu gizani. Niko like mimi mwenyewe in my own power singeweza. Hata singewaiona njia. Nilikuwa nimefika mwisho. Nimeona ndio hii mwisho. Hakuna kitu kingine naweza fanya. It is true and case in point.
personally, and this is I really relate to what that guy is saying, because for me, if I am to explain the trajectory of my life venye imeenda, the only answer I can give you is God. Bana. Understand? Because places nilikuwa niangamie, sikuangamia pase. Na places sometimes nilikuwa na expect ndakuwa successful. Those were not the places that pase zilinifanya nikuwa successful. True. So when I look back, for example, there was an artist, Collins Majale, Bazo Kizo. Ooh, kleptomaniac. And this was, I don't know if it was a habit, but I always used to tell God, niaje nataka kuwork na klepto. I used to tell God, awaseni wakali nataka kuwork now. And I had no idea where I would find them. I had no idea. In fact, that time Kolo was very big. He had done Camp Mula. He had done all this. Aungepatana na Kolo. So one day, somebody invites me to a children's home thing. Zile vitu za children's home za, bro, si tuende tukasaidie, tuoshe vyombo. Tenda wema. Jitolee volunteer. And you know, bro, ule janga tuko ni kuchoka. Ni kuchoka, bro. By the way nakwanga kazi. So we go. Long story short, hiyo children's home ilikuwa bougie, ilikuwa mambo ni popcorn. Mambo ilikuwa Karen, bro. Past bombers hapo ukiingia kachua hapo mbele. Shout out kama mnanijua, I don't know if they're still there, but you know, bless up. So manze basi ni bougie, bro. Ma ice cream na ma popcorn na unashindwa ubaki huku. Wapi nani anateseka hapa bala. Kuna mtu anateseka. Anyway, so the kids were there. It was an awesome day and it was like a fun day. So everybody was everywhere. Unajua kuna meetings zingine zinakuanga na MC yako pale, kila mtu anamsikiza na mnafuata. Hiyo ilikuwa MC yako pale na rende yake, huku kwingine kila mtu anafanya Kenya anataka. So food ilikuwa unaenda unajiserve. Sawa, unajiserve zile za line, unakuja unakaa chini. So mimi nilikuwa na rende ya fulani au msali alikuwa ameni-invite, tulikuwa maboy waine hapo. So mimi nikaenda nikaserve food. Venye nilirudi nikapata mtu amekalia kiti yangu. Guess who ilikuwa amekalia kiti yangu? Kolo Bozokizo. Exactly. Ukamwambia toka ndugu. Hata Bozokizo iko imetoka because that time he was still I think after Camp Mula like 2011 2012, that's when I met Kolo. Tumejuana sana na Kolo for a long time. He's one of my best friends. Now nikajiuliza huyu sasa amekalia kiti yangu. Nikamwambia mzito rada nikajiintroduce. Alafu Kolo is a very chatty guy. Kolo anakuingizanga tu kwa story ni kama mandazi. Na wewe unafeel aje? Hiyo story. So mimi nakwambia story kwanza, nyinyi mastaa mnakwanga na ustaa, hamsaidiange ma upcoming kama si when you upcoming unataka nikusaidia aje. And that's how we started working with Kolo. So God's timing, because when I look at how these things came together, Bana. You can't explain by logic useme this happened and this happened. It was all God creating. Imagine that connection. So isagu honest, by the way, mnaweza okoka mkicheza na mimi. Tafadhali tunapreachiwa hapa na Kolo mahali yako. Kolo anakuja, by the way, Kolo is coming through. One of these fine Mondays atakuwa hapa. Nice. He has a huge project coming out, by the way. Huge. Featuring himself. Akuna watu fulani amewak nao kwa hiyo project. Collaborations. Asi yenye ameshoot na students fulani. Well, there is that, but you know, those are the production team. It wasn't really a collaboration for music. It was, you know, they did the video, which is nice and we appreciate them. Nice. I think atatuambia. I don't know if he really wants to break out that story as at now. So mutani inbox, DM. Tafadhali mtu inbox 0110254254. Juu ya mambo ya Mungu, right about now nataka kucheza wimbo fulani unaitwa Negado. Yeah man. Gratitude. Yes, na hii wimbo ni ya Nyawera Siren. Yes. And it's a very very spiritual song. Hii ngoma nikiamka asubuhi niicheze. Ajonga hii siku inakuwa mambo imekuwa shwari. Isagwane. Yes.
Nyawera Siren, big up. Big up yourself. Yeah, man. Gratitude playing right here on Gospel Monday. Cool up rhythm. Let's get it. Let's get it. Fluff Production. I'm a traveler on her journey. I'm a traveler pushing through, giving thanks. Yeah. I wrote this song with gratitude. Pecado, nanidayo. Peace and love and gratitude. May gagangado itinge tayo nganima. Gratitude, negado, nanidayo. Peace and love and gratitude. May gagangado itinge tayo nganima. It's a journey, so every step I take, I do with intention, yeah. Na maisha ni Mungu mi, I'm so grateful that our paths cross one day there. Strangers that let me hold, and babies that let me hold them. Lovers that let you get vulnerable. Nyakanyo